Hello friends, welcome to my ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ we will see an interesting case which was decided by Honorable Court of Gujarat, that's High Court of Gujarat, which tells about what is the difference between Article 226 and Article 227 of Indian Constitution. Let's go to the details of this case. So this case related to a property which is occupied by the petitioner plaintiff, and he's recounting the facts that the case stated that they were tenants of the suit property and were in lawful possession of the same, that they are the absolute owners, as they are claiming. Further, an agreement to sell was executed between the petitioner and the defendant for the suit property, and part payment worth INR rupees 1000 was made in 1985. However, this deal could not be completed due to death of the president of the Mandali, and the sale deed could not be executed. This is what they are claiming. So, what the honorable court said regarding this? After that, they approached petitioner approached the lower courts, and some of the courts could not trust these facts, and directed an action of the suit property while disregarding the possession of the suit property by the petitioner for several years, because they have made an agreement, and the part payment was also made in 1985, but the sale could not complete, the transaction could not be completed. So several courts rejected their offer, and they said that even one of the court ordered to auction that property in order to recover the money. So finally, the petitioner sought the exercise of the High Court's jurisdiction under Article 227 as a remedy to the aforesaid efforts in law and fact by the subordinate courts. What Honorable Court said regarding 226, exercise of 226 and 227 was, see, the respondent defendant that oppose the interference of the High Court on the ground that the suit property was in the possession of the respondent, as they made the part payment, who had spent a huge amount on developing the property. Further, the house tax, water, electricity, and other bills were being borne by the respondent. The city survey superintendent also observed that the respondent was the rightful owner of the suit property. So this is what they said. So the judgment what the bench concluded was, the father of the petitioner had not taken any steps towards the execution of the sale deed. As it was said, it was halted in between because of the president of the Mandali was dead in between. Further, the petitioner have not furnished any evidence to establish the possession of the property, nor have any affirmed on the same oath. Petitioner have also not produced any rent receipt to establish that they are the lawful tenants while the property belongs to the Mandali. The interim relief sought by the petitioner was in the nature of final relief, which could not be granted by the lower court. The bench also refused that the ingredients of the interim injunction were satisfied. So both appeared the court, and the honorable bench, relying on the case Shalini Shyam Shetty and another versus Rajendra Shankar Patil, it's 2010 at Supreme Court, judgment of the Supreme Court concluded that a frequent exercise of High Court jurisdiction under 227 is counterproductive. This is what they mentioned. So what the article the judgment said was, an improper and frequent exercise of this power would be counterproductive, and will divest this extraordinary power to its strength and vitality. That means, what is the difference between 226 and 227 is, the jurisdiction under 226 is exercised in favor of citizens in vindication of their fundamental or statutory rights. Note this point, please, friends. Meanwhile, under Article 227, High Court is the custodian of justice, and the power is exercised suo motu by the court. Suo motu means on their own. No need to get directions from anybody, and not even anybody can request to use the Honorable High Court to use their jurisdiction or powers under Article 227. It has to be exercised by the Honorable High Court based on their own will. That's what Article 227 is entirely discretionary. Discretionary means
It's left to the courts. It left whatever the honorable justice will decide, and also honorable court will take into consideration, and whether its intervention is necessary, then they will come on their own. And no person can claim it as a right, while the exercise of power under Article 226 is claimed as ex debito justicia. That means there is a matter of right. It's a matter of right. One can recall that Article 32 and Article 226 are provided for citizens to approach the respective courts. In case of Article 32, any person can approach the Honorable Supreme Court when his fundamental rights are violated. In the same manner, one can approach the Honorable High Court under Article 226 if fundamental and statutory rights, note that point, statutory right along with the fundamental rights are violated and is deprived of his rights, then definitely he can approach Article 227. In the same manner, Article 227 is regarded as it's a total discretionary powers of Honorable High Court, and no one can what direct it, or no one can ask the court, nor anybody can guide or direct Honorable High Court to use that article, use that discretionary powers. It has to be used on their own. So finally, they said that it said Article 227 is a mechanism which is both administrative and judicial in nature, and it's aimed at maintaining efficiency, smooth, and orderly functioning of the entire machinery of justice in such a way that it does bring any disrepute. Okay, it should be used on its own in order to maintain the efficiency and smooth and orderly functioning of the entire machinery of justice. That means the legal system in such a way that it does bring any disrepute. So the power of the interference under this article, that means under 227, is to be kept to the minimum to ensure that the wheel of justice does not come to a halt and a fountain of justice remains pure and unpolluted in order to maintain public confidence and functioning of the tribunals and courts subordinate to High Court. So basically, in a nutshell, Article 227 is given to High Court in order to control. At least they can intervene in any of the subordinate court interferences. That means in subordinate courts activities or in subordinate courts day-to-day activities, provided if they find, honorable High Court find, if there is any discrepancy, or if anything which is uh, which is out of the law, or which is not suitable as per the constitution is going on. So this is what that court has to be intervened on its own as using its suo motu discretionary powers provided under Article 227. Accordingly, it's this appeal is admitted, and they said that the state appealed for this against the petitioner. So finally, this is admitted. They said that no one can force or no one can compel Honorable High Court to use its discretionary powers. So this is about the case, friends. So the case title is Mukeshbhai Jayantilal Jayswal versus Alarakhbhai Yusufbhai Juneja. This is about the case, friends. Friends, please enter your valuable observations, inputs, and views in the comment section below. Also, share this channel, like, share, and subscribe this channel, friends. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಗುಜರಾತ್ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಬ್ರು ವಾದಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ 1985 ಇಸ್ವಿಲಿ ಯಾರೊಬ್ರು ಮಾರಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾರಿರೋದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಬರೀ ಒಂದು ₹1,000 ಕೊಟ್ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಮಾರಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಿರ್ತಾರೋ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನೇ ಇದರ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕ, ನನಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಉಳಿದನ್ನೆಲ್ಲ ವಜಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿರ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಗುಜರಾತ್ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 226 ಮತ್ತು 227ರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ 227 ವಿಧಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 227 ಏನಂದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ವಇಚ್ಛೆ. ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದರ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರ ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆ ನ್ಯಾಯ ಆಯೋಗ ಅಥವಾ ಏನೋ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಆಗ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ತಾನೇ ಖುದ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಿಧಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 227 ಕೆಳಗಡೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನ್ನ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 226ನೇ ವಿಧಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ, ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅದು 226. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 2 ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಸಂವಿಧಾನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಧಿ 32ರ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32ರ ಕೆಳಗಡೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 226ರ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಳಗಡೆ ಇತರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ನನಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 226ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ದೂರನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇವೆರಡನ್ನು ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 32 ಮತ್ತು 226ಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ 226 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕು ಅದು. ಯಾವುದು 226. ಆದ್ರೆ 227 ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೋರ್ಟಿನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅದರ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಳಸುವಂತದ್ದು. ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು 226 ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅದ್ರದ್ದು ನೋಡಿ 227 ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಅಧಿಕಾರ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನ್ಯಾಯದ ಚಕ್ರ ಏನಿದೆ ಅದು ತಿರುಗುವಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ತನ್ನ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆರಾಮವಾಗಿ ತಿರುಗೋಕೆ ಯಾವುದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಚಕ್ರ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 227. ಅದು ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ತೀರ್ಪುಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲಿನಗೊಂಡಿದೆ, ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರಬಾರ್ದು ಆ ತೀರ್ಪಿಗೆ. ಅದು ಆಗೋಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 227 ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಯಾರುನು ಆ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ವಾದಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಏರಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದಂತದ್ದು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 227ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅವಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಫಿರ್ಯಾದನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆತರ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತಿತರದೆಲ್ಲದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿ ಅವರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 226 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕು. ಎರಡನೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಹಕ್ಕು 32, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಬಿಟ್ರೆ. 227 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಕೋರ್ಟಿನ ಸ್ವತ್ತು. ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.
ಅದು ಯಾರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 226 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಒಂದು ತರದಲ್ಲ. ಅದು 226 ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಂತಲ್ಲ, ಅದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹಕ್ಕು ಅದ್ರದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಅವನ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಕ್ಕು. ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಕ್ಕು. ಹಾಗಾಗಿ 227 ಮತ್ತು 226ಗೆ ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. 226 ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಅದ್ರ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಳಸುವಂತದ್ದು. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಮುಕೇಶ್ಭಾಯ್ ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಾರಖಬಾಯ್ ಯೂಸುಫ್ಬಾಯ್ ಜುನೇಜಾ. ಇದು ಪ್ರಕರಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.